ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ من شوية اتكلمنا عن DNA ان هو الجيناتيك ماتيريال بتاعة living organisms especially eukaryotic cells. في الفيديو ده هنتكلم اكتر عن الموضوع بتاع DNA وليه انا بدأت السيريز بتاعتي بالكلام عن DNA. DNA ليه هيستوري كبير في البيولوجي طبعا، لأن الدي ان اي زي الهاردوير بتاع الكمبيوتر والسوفت وير بيستور. It's more like the hardware translated into the software. بيستور الجيناتيك انفورميشن في صورة جينز. الجينز دي بتجت translated into proteins. البروتين دي بتجت translated into traits. التريتس دي زي السكين كولر، الاي كولر، الكلام ده كله. طبعا in details هنشرح الموضوع بتاع الهيستوري بتاع الدي ان اي ومين يستحق الكريدت الخاص بالدي ان اي. مين اللي عمل الموديل؟ هل هي روزالين فرانكلين ولا واتسون وكريك؟ طبعا واتسون وكريك خدوا نوبل برايز للدي ان اي ستراكشر لان هم اللي عملوا الدي ان اي ستراكشر. بس طبعا كان قبلهم روزالين فرانكلين كانت اتكلمت عن الاكس راي ايميج اللي عملتها للدي ان اي، فكانت عملت الدبل هيليكس الشكل المشهور اللي انا كنت عملته في الشورت قبل كده. ف بعد ما اتكلمنا عن الهيستوري بتاع الدي ان اي هنقول ليه الدي ان اي the most important subject or topic in biology. لأن هو طبعا زي ما قلت قبل كده إن هو store information in the form of codons. codons دي زي sets أو مجموعات من الجينز مع بعضها بتبتدي تform codon. codon ده بيجت translated into very specific protein. والبروتين ده بعد كده يبتدي يديني التريت اللي البادي عايزها، سواء ان ده ريبيلد او سواء ان ده دامج حصل لسيل معينه هيبتدي ان الجسم يعمل لها ريبير، او ان احنا بنبيلد اب something فالدي ان اي بيبتدي giving orders للسيلز in order to produce a specific protein. DNA location. DNA location is found inside the nucleus. طب ازاي ان DNA found inside the nucleus but it has this influence؟ ازاي عنده الانفلونس الكبير ده على كل البادي؟ الدي ان اي طبعا هو لونج ستراند او خيط طويل كوندنسد في شكل دبل هيليكس، كوندنسد في شكل كروماتين، كوندنسد inside the chromosome. طيب دلوقتي عشان نعمل اوردر زي اللي انا قلت عليه من شويه، الاكزامبلز اللي انا قلتها ان انا مثلا حصل دامج في السكين any part of the body. طبعا السكين ده اللي هو الانتجيومنتري سيستم، هنتكلم عن كل سيستم لوحده. طبعا حصل دامج في اي بارت في السكين هيبتدي ال DNA inside the skin cells to give order to the cell itself to produce more skin cells to compensate the damage that happened to the skin cell. How this happens? How the process happens? First بيحصل division. فال DNA must unfold، لازم يتفك من الكروماتين condensation، فبيحصل unfold بإنزيمز خاصة specific لل DNA unfolding، فبيبتدي ال DNA unfold. بعد ما ال DNA unfold بدل ما يبقى double strand زي ما قلنا عكس ال RNA زي ما قلنا في الشورت، لأن احنا بنتكلم عن eukaryotic cells و some unicellular eukaryotic cells، هيبتدي بقى ان احنا نعمل unfold الدبل هيليكس، يبقى عندنا one strand. يبدأ بقى يجي عندنا some of the types of RNA which is the mRNA which is the messenger
RNA. احنا ما قلناش اصلا الابريفيشن بتاع الدي ان ايه ده يكون ايه. الابريفيشن بتاع الدي ان ايه اللي هو deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Deoxy means it lacks or it has less oxygen atom than the RNA. Deoxyribonucleic acid. Nucleic because it's found inside the nucleus. Acid because it has some acid properties. Okay, so ده عندنا DNA. عملنا unfold بعدنا one strand. هناخد copy using the mRNA which is the messenger RNA, which is the ribonucleic acid. After we took a copy from the specific codon that I mentioned before, what happens next? Now the messenger RNA has a copy of the codon that needs to be translated, and it's ready to be translated. So the process that I talked about inside the nucleus, as I mentioned before, DNA is found inside the nucleus. mRNA took a copy. This copying process is called transcription. After transcription, mRNA migrates to the outside of the nucleus through the nuclear membrane. There are some pores, tiny pores. زي كده فتحات في النيوكليير ممبرين. بيبدأ ال mRNA يخرج منها يروح بقى فين؟ يروح لحاجة اسمها rRNA, which is the ribosomal RNA, to get translated. دلوقتي احنا خدنا كوبي من الكودون او الجينز اللي احنا عايزين produce specific protein منها to give the order. We took the order through the mRNA. mRNA gave the order to another type of RNA, which is the rRNA. And after that, rRNA, which is the weaver or the tailor, شبه الراجل الخياط ترزي, بيبتدي يوove أو يخيط different types of amino acids, the peptides, into the peptide bond through the help of tRNA. tRNA, this is the third type of RNA, which is the transport RNA. It transports different amino acids in order to form the peptide bond and to form finally the protein complex. This process, the process that happens outside the nucleus, inside the cytoplasm, is called translation. So we transcripted the DNA that needs to be copied. We took the order, then we give the order to the second type of RNA to start the translation process. After the translation process, a long peptide chain has formed in order to go to its final destination. الإكزامبل اللي أنا قلته في أول الفيديو إن مثلا حصل skin damage or something like this, فبيبتدي البروسيس دي كلها تحصل. طبعا ده كله بيحصل throughout the day in, day out. Then any damage could happen or any repair. طبعا السيلز get old. ده another reason اللي بنعمل كل البروسيس دي, فبيكون ده another reason لل DNA to give the orders to the cell to produce proteins. So this is the central dogma of biology, and this is going to be our title as you read. So the central dogma of biology is transcription, translation process of DNA. So that's why I started this series talking about DNA, briefing. If I was right, I'm happy. If I was wrong, please correct me. Thanks for watching and see you in the next video.